Brazil's not going to sit back. No, they're going to get after it. They're going to attack and they're going to force you to have to make decisions. Naturally, you end up just sitting behind the ball, giving the ball to Brazil. And if you give the ball to Brazil, end result is you're going to lose. Y luego, para terminar, la máquina de disparos que es la selección brasileña. Speaking of delivering, how about Vinicius Jr.? Keep dancing, Vinny, keep dancing! Como vocês estão? Bem-vindos aos Marginochas! Hoje eu vou trazer para vocês mais uma react aqui no nosso canal no YouTube e hoje vamos reagir ao que fala a imprensa europeus, né? Sobre o futebol brasileiro que ultimamente tá voando, né? Temos muitas recopilações aí dos jornalistas europeus falando sobre o nível que tem agora mesmo, depois desses amistosos, depois o que o Brasil fez nas eliminatórias. É uma loucura. Agora mesmo tem um elenco incrível, eu acho que é o melhor do mundo. Tem uns jogadores. Está em outro nível, deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir aos canais principais, deixar seu like, comentar. Também lembre muito de inscrever-se aos canais que fazem a tradução do vídeo para que você possa entender muito mais os vídeos. Exatamente, e se você gosta de nosso conteúdo, lembre muito também de deixar seu like aqui abaixo, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, você pode ajudar muito a gente com isso. Vamos! Muito, pero muito perto, são 120 mil aqui no YouTube e também aos 5 mil no Instagram. E se você quer acompanhar a gente, nós como sempre muito gratos com todos vocês. Sem nada mais a dizer, vamos diretamente com Brasil. Brasil agora mesmo, favorita a ganhar a Copa do Mundo. Sim, eu acho que It finishes then Brazil 5, Tunisia 1. It could have actually been a lot more for the Brazilian team, who were excellent again, Ali. Yeah, there's a lot to like from Brazil, and I think what you like the most from Brazil is that while other teams, and we continue to analyze other teams around the world that are considered to be among the favorites to win the World Cup, and we always seem to come back to the issue of them not having enough in the attack. Rarely do we say, well, they can't defend. No. When we talk about Spain, well, do they have enough in the attack? When we talk about Germany, it's the same sort of question. And we can have that conversation about Portugal and every other team seemingly going into the World Cup. With Brazil, you don't have that conversation. The conversation is different for teams. Who do I play? Outra coisa, I choose what I think is the best group of players that can be in the front three, and how do I protect them with the guys from behind? How I set them up. This is about Tite making the right decisions in terms of who would be the right matchup with the front three, Neymar with a free role, and then Casemiro playing in behind, and then perhaps Paquetá being the guy that is able to do the box-to-box sort of work. But he has plenty of options. He can look to the right, he can look to the left. He is saying, you know, Vinny, you don't play today, but Neymar, you're going to play on the left, and then Paquetá can drop underneath. Okay, Vinny, I want you to play. Richarlison go down the middle, Rafinha on the right, Neymar in behind, Rodrigo is still on the bench, Firmino still on the bench, and there are still more options. And Pedro. That, to me, is the scary part about Brazil. And then, besides all of that, that you have all these attacking options, defensively, this is a balanced team. This is a team that defends well. That, again, is scary for everybody else. What's interesting as well, and what you've seen this team kind of evolve, it's not just about Neymar. It really has changed the team now. If Neymar hurts his back before a semi-final, it doesn't have the same impact that it did in 2014. We're not crying. No. The whole country is not crying. You then say, okay, well, look, we would be better with Neymar on the field. However, we have options, and we can address these options. And remember, and let's not forget this, Copa America, when they won it in Brazil, Neymar was not part of the squad. So this is a team that has been successful without Neymar. Now, Neymar adds something different. Now, and let's just picture this. Vinicius playing at a high level, the way that he is with Real Madrid. We assume that he's going to continue that going into the World Cup. Neymar playing at a high level, as he has with PSG. Let's assume he continues to do that. Richarlison playing at a high level. Rafinha playing at a high level. Down the line, Jesus playing at a high level. All of these guys are playing at a high level. Saltando a todos os jogadores. Because in 2014, you would have said, well, we're going after Neymar. Now, who do you go after? Who do you focus on? Who is it? If you're defending and you're game planning against Brazil, you can't just say, well, we're going to take Neymar out of the game and then we'll just leave Vinicius 1v1. No. Those are the sort of decisions that other managers are going to have to make, and teams that are playing against Brazil. Even if you have a guy
from the other team, opposing team, you're in a quarterfinal and you like to push forward with that right back. Are you really going to push forward with that right back when you have Vinicius running in behind you? No, so it affects everything that you do. Not only preparing for Brazil, but then what you do offensively, because you become limited since you have to figure out what Brazil is going to do. You have to respond to them first before you play your own game. What's interesting, people say, oh, it's only Tunisia, or in Argentina, Honduras. It's only Honduras. But we've watched so much international football, and it's so terrible most of the time that when you see these sort of performances, inevitably you're going to get excited. And you just feel that no matter who Brazil faces, they're going to come out and they're going to have the same game plan, and you have to stop us. We're not going to adapt to you. That's exactly, and that's addressing some of the things that I just mentioned. The fact that you come onto the field knowing full well that they're not going to change. Brazil is not going to change. They're going to get after you. Brazil's not going to sit back. No, they're going to get after you. They're going to attack you, and they're going to force you to have to make decisions. And so it's so frustrating, I think, for a manager who's preparing to play against Brazil, knowing full well that you have to react to them, first of all. And second of all, you don't have the players to match up with them. And so you end up, naturally, just sitting behind the ball, giving the ball to Brazil. And if you give the ball to Brazil, end result is you're going to lose. And so... Es verdad. Y los pases son los mismos prácticamente, en la media. Vamos a ver los pases de Vinicius porque dio, ahí están, todos los pases que da, los 32 pases, prácticamente todos son el campo rival. Pero fijaos, de 32... Qué unión, Vinicius en Neymar. Un ejercicio ahora que es ver cuántos pases le da Vinicius a Neymar, luego lo vamos a hacer otra vez, pero ¿cuántos pases le da Vinicius a Neymar? 11 pases le dio Vinicius a Neymar, uno en su propio campo. Lo digo porque este vídeo lo que quiero hacer es demostrar que ha nacido esa pequeña sociedad que puede ser fantástica para Brasil. Y ahora vamos a meternos en el terreno Neymar. Vamos a atacar el terreno Neymar. Es decir, es escandaloso que da Neymar cuántos son a Vinicius. Por esa pequeña sociedad que yo os comentaba, ¿no? Bueno, pues de los 78, todos estos son a Vinicius. Y además, también todos en zona de dupla impresionante. Aquí los tenemos ya. Sociedade Es decir, que hay evoluciones permanentes entre Vinicius y Neymar, que me parece que es una cosa que está siendo fantástica para Brasil. Sí, es loco, man. Todos estos pases le da Neymar a Vinicius. Es una cosa que quería comentar con todos vosotros. Y luego, para terminar, la máquina de disparos que es la selección brasileña. O sea, vamos a ver todo lo que generó Brasil. Let's begin with the obvious. Neymar Jr. At 30 years old, this may not be his last World Cup, but it's definitely his last World Cup where he can really headline and champion and lead and showcase the best of what Neymar Jr. Tá focado na Copa do Mundo. So Neymar, hoje nesta temporada tá voando, mano. And Ligue 1 under Christophe Galtier and PSG, Neymar is loving life. 8 goals, 7 assists, and with the likes of Kylian Mbappé and Lionel Messi, Neymar is back to something that I love. He's back to being happy. He's back to being Santos Neymar. And that's very, very important, not just for himself, PSG, but of course the Brazilian national team. There are many similarities to Neymar and what Ronaldo Fenomeno Nazario, my favorite Brazilian ever, was heading for 2002. He was cursed with a lot of injuries leading up to that tournament, and many questioned if he could really deliver. But finally, Ronaldo enters, and he became the Golden Boot winner, and of course, one of the most important players of the Brazilian national team, not just at that World Cup, but ever. Neymar Jr., by the way, is entering the World Cup with the same kind of connotations. He has 3 goals left to match Pele's all-time goal-scoring record. But for him, it's not just about that. It's about leading the way for this Brazilian national team. We'll have to wait and see if he can deliver. Speaking of delivering, how about Vinicius Jr.? Todos também falando do Vinicius. Keep dancing! Not just a young prodigy ready to make, a blueprint on the football stage. He's already done that. He's won the league multiple times. He's a Champions League winner. And at 22 years old, just like Ronaldinho, he's ready to showcase what he can do. This is a massive opportunity for Vinicius Jr. to not just, say to Brazil, I am here, but also alleviate some of the pressure of Neymar as well. His hero is Ronaldinho, and I have no doubt
that he will enter this World Cup just like Ronaldinho did in 2002 and give his absolute best and give us all those highlights. And, you know, lucky for us, because we have Twitter, Instagram, TikTok, we can see them over and over again. I don't care what anybody says. I want you to dance every single time, Junior. The thing about this Brazilian team is that offensively, they are so deep. As I mentioned, it's an embarrassment of riches. How about Manchester United's Anthony? Or Barcelona's Rafinha? We haven't even talked about Gabriel Jesus. Loucura, Rafinha, né? Gabriel Jesus agora tá voando também. Que top também. Iniesta. Que para mí es uno de los mejores jugadores que yo he visto y que he compartido vestuario y terreno de juego. O sea, sobre Neymar, ¿eh? Es una máquina de jugar a fútbol, de driblar, de pasar, bueno, yo creo que cuando hablamos de fútbol hablamos de espectáculo y hablamos de disfrutar o que la gente disfrute con los jugadores, y yo creo que ver a Ney en un campo de fútbol es sinónimo de eso. Y como bien dices, Brasil siempre es candidata. Siempre. Creo que ninguna persona del mundo del fútbol, cuando hablas de Brasil, no la pondría como candidata para ganar. De verdad, es posible. Creo que tiene un equipo muy fuerte. Y seguro que está peleando. Aquele que fala que o Brasil não é candidata tá de sacanagem. Na verdade, tá não sabe do futebol. Sim, agora mesmo com Neymar, como falaram, uma coisa interessante. Não só é Neymar agora mesmo. Tem um time, desde a zona, desde goleiro até ataque, que é impressionante. Todos os jogadores têm um rendimento muito longe, né? Alto, gigante. Isso é graças a Tite. Também. A Tite. Ele pode fazer muitas coisas erradas, mas tem muitos acertos também. Exatamente. Também gostei muito quando esse cara falou. Esse cara sabe muito de futebol, né? Tudo. Esse cara falou que voltou a ser o Neymar dos Santos. Isso é muito importante lembrar. E também, lembremos, falar sobre o racismo, que tem que acabar com isso. Já tem que acabar com isso. Temos que acabar com essas pessoas que falam, estão tentando fazer essas coisas no estádio. Não deixam comemorar um gol, não? Com dancinhas. Como ele falou, isso, continue dançando, Vinicius. Futebol é alegria. Com um gol não tem nada de malo comemorar assim, é uma loucura. As pessoas que se ofendem por isso, né? E a alegria é Brasil. É Brasil. É a representação da alegria. Exatamente. Joga bailando, joga com dancinha. Esse time no com Paquetop, com Vinicius, com Anthony, Rafinha, Neymar, não. Tem uma loucura aí. No banco tem jogadores que também podem jogar assim, como Pedro, Gabriel Jesus, Fred. Tem um elenco, tem dois seleções. Até o Iniesta fala aí sobre o que ele viu. Ele viu ao Neymar, um dos melhores jogadores que ele viu em alguma vez. E eu acredito que se Iniesta fala isso, Brasil tem muitas chances com esse jogador de conquistar a Copa do Mundo. Não vou falar que Brasil já é campeão, não, impossível. Tem muitas seleções também muito complicadas, difíceis, mas eu acho que é o máximo candidato. Agora mesmo sim. E com os resultados dos amistosos, o Brasil agora mesmo está na cima, né? Está na cima. Não só falamos nós, fala todo mundo. Fala Iniesta, mano. Europeus falam isso, que estão assustados desse time, porque está agora mesmo voando, tem muitas opções para jogar em todos os jogos, né? Exatamente, gente. E se você gostou do vídeo, lembre muito também de deixar seu like aqui abaixo, inscreva-se no nosso canal, é muito importante, e comentem lá vocês que acharam do que eu falo, a imprensa, e também vocês
Pra vocês é favorita, candidata a ganhar a Copa do Mundo Brasil ou não? Eu acho que sim, A maioria. Rumo a Hexa, né? Sim, a maioria eu acho que fala que é o máximo candidato. Até uma próxima react, lembre muito de inscrever-se nos canais que deixaremos na descrição do vídeo, né? Exatamente, sem nada mais a dizer. Obrigado. Até a próxima react. Fui.